moja. Mashujaa tupungie rais mkono. Hongera mashujaa wetu. Tupungie mkono mashujaa mheshimiwa rais. Moja. Pili. Tatu. Karibu. Mheshimiwa rais. Hiyo ni afla ile hapo jana Mashujaa Day. Tuna kuzungumzia mengi leo. Nilikuahidi na nimetimiza kwamba nimeingia hapa The Morning Brief tujijuze mengi ambayo yalikuwa yametukia hapo jana. Leo usiku wa kuamkia leo vile vile nite Edwin Mokaya. Videlis Omingo Mochoge, though tumekuja late kidogo lakini tutakupeleka maeneo mbalimbali na vile vile kukujuza yale ambayo yametendeka tangu jana na yale ambayo yanakusudiwa kufanyika hivi leo. Naam, pengine tukianza na magazeti, pengine utujuze yale yaliyopo kwenye nyuso. Nasema nyuso ama jalada tukiangalia katika gazeti zetu saa siku ya leo kuna yale ambayo yamepewa vipaumbele. Vile vile kama kawaida tunaanza na gazeti la The Daily Nation, gazeti ambalo ni la tarehe 21 mwaka ni wa 2022 mwezi ni wa 10. Gazeti lenyewe linasema kwamba ama uzo wa gazeti hili nasema kwamba Ruto turns up hit on DCI crack squad. Hilo ndilo title zima la gazeti hili, huku wakisema kwamba President Ruto wants investigations into the activities of the disbanded special services unit that has been accused of carrying out extrajudicial killings. This comes even as 21st detectives who served in the disgraced DCI cracks unit were suspended, disarmed and summoned for questioning. Kumbuka kwamba kuna kile kikosi ambacho kilikuwa kimekisimamia ambazo kilikuwa disbanded, ndicho wanazungumzia katika gazeti hili la The Daily Nation. By the way, kuna cholera tena ime outbreak. There is an cholera outbreak. Nilisikia kwamba ilianza hivi karibuni. Hivyo kama una mtoto pale, maintain usafi na yale ambayo unafaa kuangalia kama personal hygiene ili kuweza kuepuka na ugonjwa huu wa cholera. Katika gazeti hili pia naona kuna picha yake Prime Minister wa England, yule ambaye aliweza kusika pakubwa katika mazishi yake Queen Elizabeth wa pili, na muona picha yake imechapishwa katika gazeti hili. Yote utayaona katika gazeti la Daily Nation. Picha ambayo imechapishwa katika gazeti hili la The Daily Nation ni picha yake William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Vile vile kuna zile rules siko katika upande wako wa kushoto pale chini, wanasema kwamba new rules for Hustler Fund. Na mpenzi msikilizaji na mtazamaji, lazima ukumbuke kwamba Hustler Fund ilikuwa pesa ambayo ilisema kwamba ni pesa itapeanwa kwa mwananchi for free during the campaign period, but after Mr. President alisema kwamba it's not going to be free. Na ukumbuke kwamba walikuwa wamesema kwamba ghala la nchi halina fedha. Hivyo inamaanisha kwamba Hustler Fund lazima hizo fedha tusipeane ndizo tuweze kupewa baadaye. Gazeti la The Standard title wanasema kwamba hit misses of Ruto's first big day. Gazeti la The Standard naona picha ambayo imepewa kipaumbele pale. Picha ambayo imechapishwa pale ni picha yake Rais William Samoei Ruto. Kuna picha pile katika upande wa kulia pale, picha yake Prime Minister of England, pia picha yake iko pale. Title zima likiwa kwamba hits misses of Ruto's first big day. Kumbuka kwamba first big day wanazungumzia siku ya jana ambayo William Samoei Ruto kama rais wa nchi ya Kenya alikuwa anaongoza hafla ya Mashujaa Day pale katika uga wa Uhuru Gardens. Wengi walizungumza katika mtandao ya kijamii kuhusu viti ambavyo vilikuwa pale ambavyo vilikuwa vacant, vilikuwa vimekaliwa pale. Watu wengi wakujitokeza pale wakisema kwamba ni hali ambayo imepelekea watu sasa zingine kujituma zaidi kwa sababu people are sleeping hungry. Maisha imekuwa gumu, watu hawana vyakula pale kwa nyumba, school fees ndio hii hapa. So people were talking kwa katika mtandao ya kijamii wakisema kwamba kuna sababu nyingi ambazo zilipelekea wengi hawakuweza
kufika pale katika hafla ile ambayo iliweza kufanywa katika uga wa Uhuru Gardens. Gazeti jingine ni gazeti la The Star. The Star linasema kwamba here's how you'll feel my bleaches Ruto. Jana aliweza kuzungumza mengi sana katika hafla ile ya Mashujaa Day. Na by the way, nikirejea gazeti la juu la The Standard, kumbuka kwamba jana county nyingi, majimbo mengi yaliweza kufanya hafla hiyo. Almost each and every county participated in Mashujaa Day celebrations. Na magavana na makamishna walikuwa pale katika celebrations hizo. Ndio maana anaingia katika gazeti hili la The Star, linasema kwamba here is how you'll feel my pledges. Vile ambavyo utasikia ama utahisi yale matakwa ambayo rais alikuwa amewaahidi wakati wa kampeni. Kuna picha ambayo iko hapo mbele, ni picha yake rais akiwa katika lile gari la rais akisuru pale, akiingia pale ugani. Kuna picha pale chini ya Prime Minister wa England. Kuna maafisa wale ambao ni presidential escort. Unaona gari ni la chief in command lake rais, Liz Truss unamuona pale. Wanasema kwamba UK Premier Liz Truss quits after just 45 days in office. By the way, amechaguliwa hivi karibuni tu. Kumbuka kwamba Liz Truss aliweza kuchaguliwa kama Prime Minister wa England. Some few days Queen Elizabeth wa pili akaweza kuiaga dunia, na taarifa zinakuja kwamba ameweza kujiuzuru. Hatujui sababu. Utachukua gazeti lako la The Star uweze kujua sababu ipi ama ni sababu zipi zilipelekea Liz Truss ambaye ni Prime Minister of England na ambaye aliweza kuidhinishwa na Elizabeth wa pili before aweze kuiaga dunia, mbona ajiuzulu tena. Gazeti ni la The Star. Ukiangalia picha ziko hapo zinaeleza vizuri. Ukiangalia pale juu siasa pale wameandika siasa. Kuna wale ambao waliweza kuidhinishwa kama mawaziri pale awali. Kuna wale ambao wanaidhinishwa hivi leo. Na by the way, lazima ujue kwamba leo pia vetting inaendelea pale bungeni. Yule ambaye aliweza kushaguliwa kama CS Education ambaye ni Mashogu, kuna Rinturi na wengine watano ambao wataangaliwa hivi leo katika vetting ile ambayo inaongozwa naye chairman ama speaker wa bunge ambaye ni Moses Masika Wetangula na naibu wake. Gazeti jingine ni gazeti la People's Daily. Wanasema kwamba war on graft is on. Hayo ni yale ambayo rais aliweza kuyazungumza jana katika hafla ile ya Mashujaa Day. Aliweza kuzungumza kuhusu kupigana na ufisadi. Vile vile kuna picha ambayo iko pale kwa gazeti la People's Daily. Unamuona Truss ambaye ni Liz Truss ambaye ni Prime Minister of England, mtu mwenye ushawishi mkubwa sana pale England, akipungia mkono pale, unaweza ona pale. Vile vile hapo chini kuna picha ya rais akiwa na walinda usalama jana katika siku ya Mashujaa. Nasema kwamba Mashujaa Day pledges. President Ruto leads his first National Day celebrations with a pledge to give independent institutions free hand to deal with corruption and addition to implementing the Hustler Fund from December 1st. Hayo ndio yameangaziwa katika gazeti hili la People's Daily. Gazeti la mwisho ni gazeti la Taifa Leo ambalo linasema kwamba safari ya ufanisi imeanza. Pale juu ama hapo katikati unaona picha ya rais ambaye ni William Samoei Ruto. Kuna Rintuli katika upande wa kulia pale chini. Nasema kwamba Rintuli kati ya watano kupiwa msasa hivi leo. Nimekuambia kwamba Rintuli ataanza pale. Kuna yule ambaye ni CS wa Education, Mashogu among others ambao watakuwa vetted hivi leo katika county hall pale, na lile jopo la wabunge 15 ambao watakuwa wanawapiga msasa ili waone vile ambavyo watafanya kazi ambao waliweza kuteuliwa kufanya. Katika upande huo wa kulia pale chini utaona wanasema kwamba usalama juu ya Lamu kuhusu Al-Shabaab. Wanasema kwamba akihutubia taifa, rais angazia kila sekta ya uchumi na kuahidi mageuzi kukwamua uchumi wa Kenya. Gazeti ni la Taifa Leo. Ukiangalia pale juu mwisho unaona pale wanasema kwamba Man United wapiga break Spurs. Wanasema kwamba wanyima Tottenham fursa ya kuwakaribia vinara Arsenal. Kuna pale juu pia wanasema kwamba serikali yatoa onyo kuhusu kipindupindu Korelai ambayo nimeweza kuwaambia kwamba maafisa wasema ukame kuzidisha ugonjwa huo ulioathiri kaunti 6
cholera. Kumbuka kwamba cholera ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Business Daily wanasema kwamba Ruto to reverse Uhuru's termination of JKIA deal. Gazeti ni la Business Daily. Edwin, hayo ndio yameangaziwa katika magazeti yetu ya siku ya leo. Though nimechukua muda mwingi kuyaelezea ndio waweze kuelewa yale ambayo yamo katika magazeti zetu za siku ya leo. Naona mengi ambayo yametawala magazeti haya ni kuhusu hafla hiyo jana, yale yalizungumzwa jana, na vile vile yale ambayo yatatendeka leo kama ule msasa ambao bado utazidi kupigwa kwa wale wote ambao pengine niseme walipendekezwa ili waweze kuchukua nyadhifa mbalimbali za uongozi katika wizara mbalimbali. Sijui tuanzie hapa habari za Kisii, ndio tutangazia yote, lakini hapo jana kulikuwa na hafla katika Gusii Stadium vile vile ambayo ilikuwa hafla ya kwanza kabisa ambayo Simba Arati ambaye ni gavana wa kaunti ya Kisii alihutubia. Sijui utasemaje kuhusu hafla hiyo? Vile ambavyo nilikuwa nimezungumza katika gazeti la The Daily Nation, jana majimbo ama kaunti mbalimbali ziliweza kuandaa hafla hii ya Mashujaa Day ambayo ilikuwa ya kwanza baada ya uteuzi ama uchaguzi ambao ulifanyika August 9, na vile vile uchaguzi huu ukaweza kupelekwa pale katika mahakama kuu na wakaweza kuzungumza hayo. Hivyo nikianzia katika kaunti ya Kisii, kuna yale ambayo yaliweza kufanyika katika uga ule wa Gusii Stadium ama Simeon Nyachae Stadium. Baadhi ya wale ambao walifika ili kusherehekea hafla ile ni ikiwemo gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni His Excellency Simba Paul Arati, naibu wake ambaye ni Dr. Monda, kuna yule ambaye ni senator wa kaunti ya Kisii ambaye ni Richard Mumaima Unyonka, kuna yule ambaye ni mwakilishi wa kike Kisii County ambaye ni Doris Aburi, na baadhi ya wabunge walikuwa pale ikiwemo Shanda na wengine wengi ambao waliweza kufika katika hafla ile. Ilikuwa pale katika uwanja Gusii Stadium. Hafla yenyewe iliweza kuandaliwa ikaandalika. Kumbuka kwamba Simba Arati ana njia yake ya kipekee vile ambavyo anafanya hafla zozote katika uga ule wa Gusii Stadium. Kumbuka kwamba Gusii Stadium ndio imekuwa afisi yake. Hana afisi rasmi. Afisi ya Simba Paul Arati ipo pale Gusii Stadium ama Simeon Nyachae Stadium. Pale ndio unampata ukitaka kuzungumza na yeye, anapatikana pale Gusii Stadium. So jana aliweza kuongoza hafla hiyo. Bibi yake alikuwa pale, Madam May alikuwa pale, na jana vile ambavyo huwa anafanya alikuwa na chakula. Edwin, unajua yeye ndiye tu gavana ambaye akiandaa hafla pale utafuta soda pale, kinywaji, utafuta pale mkate. Hivyo wale wote ambao waliweza kufika katika uga ule wa Gusii Stadium waliweza kupata mkate na soda pale, wakaweza kujivinjali. Tuliona hafla yote aliweza kukagua waride wa wale ambao ni walinda usalama wa jimbo la Kisii. Aliweza kufanya mengi pale. Hotuba siweza kutolewa pale, nikianzia hotuba yake seneta ambaye alisema kwamba kuna mashujaa wengi katika kaunti ya Kisii. Unaona pale askari walikuwa wanafanya mazoezi pale before Simba Paul Arati aweze kukagua waride. Hao ni maafisa wale walinda usalama wa kaunti. Ni mengi yalikuwa yamefanyika katika ni mengi ambayo yalishuhudiwa katika hafla ile zima ambayo iliweza kufanyika katika uga wa Gusii Stadium. Nikiingia katika hotuba ambazo ziliweza kutolewa na viongozi mbalimbali, nianzie yule wa chini ambaye alikuwa ni Janda mwenye hafla ilikuwa inafanyika katika constituency yake. Aliweza kuzungumza jana akisema kwamba kuna watu wengi, kuna mashujaa wengi ambao wanafaa kuangaliwa. Kuna mashujaa wengi ambao wamezungumza mambo mengi na wanafaa kuangaliwa na vile vile kusaidika. Kuna yule mama ambaye aliweza kuhutubia akisema kwamba bwanaka aliweza kaiaga dunia wakati wa kitambo, wakati ambapo rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya Kenyatta alikuwa amefungwa pale, mzee wake pia alienda kafungwa pale. So aliweza kuzungumza yule mama, akataja mambo mengi, akasema kwamba anafaa kuangaliwa. Vile vile Janda alikuwa amesema kwamba watashirikiana na gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni Simba Paul Arati kwa ensure kwamba Gusii kwa ujumla inaenda mbele, mambo mengi yanasaidia. Kuna ile shamba ambayo Arati alisema kwamba waliweza kusaidiana naye mheshimiwa Janda kuweza kujenga hospitali. Kuna mambo mengi ambayo waliwazungumza pale. Nikiingia katika Edwin na hotuba yake senator wa Kisii County Richard Onyonka Mumaima, kumbuka kwamba aliweza kusema kwamba kuna mashujaa wengi, kuna barabara nyingi ambazo zipo katika streets za Kisii town ambazo zinafaa kuwa renamed kama Simeon Nyachae
kuna mengi ambayo aliweza kuyazungumza pale akisema kwamba kuna mashujaa wengi wanafaa kuangaliwa vilivyo. Akisema kwamba tunafaa kutengeneza museum yetu kama wa Kisii. Simba Arati kuna pesa alimwambia kwamba aweze kutafuta ili afungue museum mahali ambapo unaenda pale unamuona huyu Nyandusi Musa, unamuona huyu wale ambao walikuwa ni mashujaa wetu wa kitambo, wale ambao walipigana na wakoloni. Mambo mengi aliweza kuzungumzwa pale. Nikiingia katika hotuba yake naibu gavana wa kaunti ya Kisii Daktari Monda, vile vile aliweza kuzungumza mambo mengi, akizungumzia kuhusu vile ambavyo wamejipanga na gavana ili kuensure kwamba wanafanya mambo mengi katika kaunti ya Kisii. Daktari Monda aliweza kuzungumza vile ambavyo dawa zitapeanwa, vile ambavyo msururu wote vile ambavyo wataongoza kaunti hii kwa miaka hii ijayo 5. Na vile vile Simba Arati aliweza kuzungumza kuhusu anania ya kuania tena kutoka 2027. So akasema kwamba lazima ensure kwamba all stakeholders, wale ambao wanafaa kushirikishwa katika uendeshaji wa shughuli katika kaunti ya Kisii wamewajibika na wameshirikishwa. Vile vile Daktari Monda aliweza kuzungumza mengi, na jana hotuba yake haikuwa ile ya kusoma. Unajua amekuwa mtu ambaye anachukua karatasi pale anasoma. Jana alikuwa anazungumza mambo kutoka kwa akili yake, ndipo haikuwa refu sana. Na vile vile sikuona watu wakinungunika. Unajua nakumbuka wakati alikuwa anaapishwa hadi watu walianza kutoka pale sababu ya speech yake ilikuwa pengine refu zaidi. Huenda pengine watu walimpa nasaha akamwambia kidogo bwana usije ukachukua muda mwingi. Alikuwa amezoea kusoma pale, lakini jana ni kama alikuwa anasoma, alikuwa anapeana tu hotuba kutoka kwa kichwa, kwa kichwa vile ambavyo unamuona Rigathi Gachagua huwa anafanya nowadays. So hayo ndio yale aliweza kuzungumzwa pale, na by the way wali highlight mambo mengi sana. Simba Paul Arati aliweza kuzungumzia ile video ambayo ilikuwa imetamba katika mitandao ya kijamii. Kumbuka kwamba kuna video ilikuwa imetanda kuhusu uteuzi wa mawaziri katika serikali yake Simba Paul Arati. Vijana wa bodaboda wakilalama kwamba hawajaunganishwa ama hawajakumbuka katika ile cabinet ambao watakuwa wanafanya kazi na Simba Paul Arati, ambao wanangoja kuwa vetted. Aliweza kuzungumza na akaahidi kwamba ataensure kwamba kazi ambayo atakuwa anafanya kwa hii miaka 5 atawaingisha wote stakeholders, wakiwa mama mboga, wakiwa bodaboda, kila sector itakuwa inaunganishwa katika serikali yake Simba Paul Arati kama gavana wa kaunti ya Kisii. Lakini jambo hilo pia liliweza kuguziwa naye seneta wa Kisii County kuhusu wale ambao waliweza kuteuliwa, akisema kwamba hawakuangalia sehemu zote, hawakuangalia mama mboga, hawakuangalia bodaboda. Kuna yale ambayo gavana alikuwa amewaahidi, yote walikuwa wameangaziwa katika hotuba ile jana Edwin. Ni sawa, yote ilifungamanisha hiyo hafla yote. Tulikuwa pale, tulikuletea moja kwa moja. Kwa hivyo ni swala ambalo tunasubiri tuone kwamba yale yote ambayo Simba Arati na wenzake waliahidi. Na vile vile kuna jambo ambalo hukulitaja ambalo anaitwa seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonga alitaja. Alisema in fact sisi hatuna shida kuhusiana na kiongozi wa nchi William Samoei Ruto, ingawaje ndio yeye ndiye ama sisi tulikuwa upande mwingine, yeye akashinda uchaguzi huu. Sisi hatuna shida yoyote. Akasema we are happy to be in opposition and we recognize him as our president, His Excellency the President William Samoei Ruto, but we won't. Anasema hawatatelekeza kazi yao ya opposition. They are happy in opposition and they'll criticize the government of William Ruto in case wakienda mrama. Kwa hivyo ni swala zima pengine ambalo hukuliangalia, na naona kwamba ni swala lilikuwa na uzito sana. Na vile vile ukizingatia yale Jianda alisema, ndio uliyataja. Jianda alisema kwamba Zairi Jianda sio, alitaja akisema kwamba yeye ni mtu wa UDA. Lakini ameamua kwamba atafanya kazi na Simba Arati ambaye ni wa ODM. Unajua kuna swala lilikuwa limejitokeza hapo awali kidogo, wengine wakiuliza sasa watu watafanya vipi kazi, unajua huyu ni ODM, huyu ni UDA, kuna huo mtafaruku kidogo, itakuwaje? Lakini aliweka wazi akasema kwamba pengine yeye ana shida, manake atafanya kazi na Simba Arati, manake anamheshimu kama as a person, not as someone from ODM. Lakini baadaye vile vile aliomba kwamba watu waweze kuwapatia nafsi, kuna wapatie nafasi nzuri ili waweze kutimiza yale yote ambao walikuwa wameahidi wa Kenya, na vile vile kuuliza wa Kenya ambao wamekuwa wakipeana ama wakinyosha kidole cha lawama kwa serikali yake William Ruto, kuwapa nafasi. Is only by the way 30 days past 30 days, hata miezi miwili haijapita.
Kwa hivyo wapatie nafasi ili waweze kutekeleza kazi zao kikamilifu. Na ukiangalia Edwin na urafiki wake Sahil Janda na ukiangalia urafiki wake na gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni Simba Paul Arati ni kama unazidi kuwa vizuri zaidi kwa sababu katika miradi yote ambayo naona Simba Arati together with the leaders Mheshimiwa Nyonga, Dr. Moda na viongozi wabunge wenzangu, under you we are going to take Kisii to the next level. Ya mwisho Sahil Janda amekuwa naye moja kwa moja bila our heroes remind us every day that we are a nation of winners. I take this opportunity, Excellency, to wish each and every person in this plenary, in this stadium, a very happy Mashujaa Day. Lastly, Excellency, unajua watu wamekuwa wakisema kwamba serikali ya Kenya Kwanza hatujaona mambo yoyote. Lakini I want to ask our fellow citizens, please give us some time. It is only 30 days since we took over government. We are still trying our level best kuhakikisha the economical mess ambayo imekuwa iliwachwa nyuma, serikali hii inaendelea kusafisha na hivi karibuni maneno itakuwa sawa sawa. With those few remarks, I want to say thank you so much. May the Almighty God bless all of you. Sasa nataka nimkaribishe kwa sababu ninaona yule ambaye yuko hapa, mheshimiwa mkubwa ambaye ananifuata, ambaye ninamfuata ni senator wetu. Ukiangalia mheshimiwa aliweza kufanya hafla hiyo. Sijui kama wale ambao wanatupata kupitia kwa radio wanazidi kutupata. Ukiambia pale upande wa Google Play Store, download our radio application ili uweze kupata vipindi vyetu kwa njia ambayo ni moja kwa moja. Hapo ni upande wa Google Play Store, vile vile upande wa App Store. Kimbia pale download our radio app ili uweze kupata vipindi vyetu kwa njia ambayo ni moja kwa moja. Nikimbia katika kaunti ya Nyamira, Edwin, wengi jana walikuwa wanadhania kwamba kaunti ya Nyamira haitafanya hafla hiyo. Lakini iliweza kufanyika. Unajua watu wengi wakisema wamekuwa wakiteta Nyamira. Gavana wa kaunti ya Nyamira naye naibu commissioner katika kaunti ya Nyamira waliweza kufanya shughuli hiyo. Naibu commissioner naye gavana walikuwa pale na shughuli hiyo zima ilifanyika katika shule ya Ikonge secondary ambayo inapatikana katika wadi ya Kemera, Kitutu Masaba, ndio waliweza kufanya hafla hiyo. Ni shule iko sini, I thought walikuwa kwa stadium gani pale? Hamna, Nyamira ina stadium, walikuwa katika uwanja wa shule. Nyamira iko na stadium kweli? Unajua stadium gani Nyamira County? Sijui jina lakini sijui hakuna stadium Nyamira County. Nyamira ina stadium. So walikuwa wanafanyia kuna ile ambayo ilikuwa inatengenezwa sijui ni Kenya, sijui somewhere. Mimi najua haipo, labda kama imekuwa na sijajua, lakini najua kwamba Nyamira hawana stadium na bado haijakuwa ama kama inatengenezwa bado haijakuwa. So jana walikuwa na hafla hii na ilikuwa katika shule ya Ikonge Secondary county ama Kisii Nyamira County ambayo ipo katika wadi ya Kemera, Kitutu Masaba. Mashujaa Day iliweza kufanyika pale. Wale ambao walikuwa in attendance, wale ambao waliweza kufika katika hafla ile, ilikuwa gavana wa kaunti ya Nyamira ambaye ni Daktari Amos Nyaribo. Kulikuwa na deputy county commissioner ambaye alikuwa ana lead hiyo hafla. Vile vile kuna wale ambao ni wengi waliweza kufika pale. Kuna wale viongozi wa county waliweza kufika pale. Speaker aliweza kufika pale wa county ya Nyamira. Watu wengi waliweza kufika pale katika hafla ile ambayo iliweza kufanyika katika county ile ya Nyamira. Na kwa hiyo kuna mengi ambao waliyazungumza pale. Walizungumza mambo mengi ikiwemo kufanyia watu kutoka kaunti ya Nyamira kazi. Na waliweza kuhighlight kuna jambo limekuwa kwamba Nyamira imerudi nyuma sana kimaendeleo. Wakaweza kuhimizana pale wakizungumza kwamba lazima waje pamoja, waweze kufanya kazi hand in hand na wale wakazi wa maeneo yale, kudumisha usalama ili kuona kwamba kaunti ile ya Nyamira inaendelea. Hayo ni yale yalijiri katika kaunti zetu mbili za Gusii, kaunti ya Nyamira pamoja na kaunti ya Kisii, yote kwa jumla. Na before Edwin tutoroke hapa Kisii, ningependa, kuna shule moja hapa iliweza kusherehekea Mashujaa Day in a very special way, the way I also like. Kuna ile shule ya Hema Secondary Chitago. Shule hii iliweza kutembelea watoto ambao ni wale watoto wanaishi katika wale ambao wana wazazi, wale ambao wako katika maeneo yale ya children's
Children's Home. Waliweza kuwatembelea pale watoto mayatima, wale ambao wana wazazi, wale ambao ni street children ambao wako katika Children's Home. Waliweza kuwatembelea pale, wakawafanyia ABCD, wakaweza kupika pamoja, wakala pamoja, and this is the way to go. Nadhani kwamba hii ni njia mzuri ambayo shule hii ya Hema Chicago waliweza kufanya ili kueleleza, kuwa kama kielelezo na wale watu wengine. Kama mnaona kwamba ni Mashujaa Day, tembelea wale watu ambao hawana wale ambao wanawaangalia, sherekea na wao, zungumza na wao, wasungumzie, watie moyo, wape moyo, wapelekee vitabu, vyakula, ABCD. And that is you'll make your day, because nadhani kwamba hawa watajisikia kwamba wao pia wanakumbukwa. Vile vile nikimbia mpaka kaunti ya Kisii katika maeneo yale ya Suneka pale ama Bonchari katika shule ya Igonga Secondary School. Shule hii iliweza kushika moto the other day, na kuna malazi vya vitanda vya watoto wa shule pale Igonga viliweza kuchomeka, na kuna yule ambaye ni MCA wa eneo lile la Igonga ambaye alikuwa vile vile chief ambaye ni mzee Tirisa, aliweza kufika pale akaweza kuwafidia wale watoto na mattresses, mablanket na vitu zingine, na vile vile uongozi wote wa shule ile umeweza kuomba wahisani waweze kusaidia wale watoto na kile ambacho wanaweza pata. Nadhani kwamba hayo ndio yaliweza kutendeka siku ya jana kutoka eneo la Gusiland. Shukrani za dhati. Vile vile mpenzi mtazamaji, nikupeleke hadi kaunti ya Meru. Haya ni yale ambayo tulikujuza jana, japo si kikamilifu, manake tulikimbia pale kukuletea hafla ile moja kwa moja kutoka Gusii Stadium. Pale Meru kulikuwa na mshike kidogo, kulikuwa na mtafaruku baina ya madiwani pamoja na gavana Kawira Mwangaza. Wanasema kwamba Kawira Mwangaza pengine hachukui simu zao, hata simu ya majority leader hapokei. Hivyo ni swala zima lilizua vurugu sana. Kama unavyotazama hapo, kulikuwa na mambo mengi yaliyotukia pale. Askari walifika pale na vitu vya kutoa machozi ili kuhakikisha kwamba hayo ama mabaya hayajatendeka, kama maovu hayajatendeka. Kwa hivyo ni swala zima. Lakini hapo jana, ngawaje ndio unajua Kawira Mwangaza alisema wale madiwani ni kama wako na mapepo hivyo, spirits, kwa hivyo atazikemea. Lakini ana amebadilisha mkondo wa mazungumzo, manake hapo jana alizungumza akiwaomba waweze kukunja yale yote ambayo wamekuwa wakiyafanya, waweze kufanya kazi pamoja, manake inabidi kwamba they must make Meru County shine. Na itashine ikiwa watafanya kazi kwa pamoja. Sijui utazungumzaje kuhusiana hiyo Edwin? Jinsi ambavyo lile jambo lilikuwa limefanyika pale, hata mimi haikunifurahisha hata kidogo. Nadhani uliangalia ilikuwa juzi. Ilikuwa juzi wakati ambapo walikuwa na kikao na Kawira Mwangaza ambaye ni gavana wa county ile ya Meru. Nadhani alikuwa, kumbuka kwamba alikuwa amechaguliwa kama independent governor, hakuwa na chama. Kisha baadaye akasema kwamba atafanya kazi na muungano wa Kenya Kwanza. Kumbuka kwamba mawakilishi wa county ile ya Meru kuna 5 tu ndio wamechaguliwa kama independent, 5 tu. Hivyo ana wajumbe wa county 5 akiwa kama Kawira Mwangaza. Kuna wale wengine UDA ndio ina wabunge wengi pale. Kisha baadaye Azimio la Umoja wa Kenya. So ukiangalia vile ambavyo ile shughuli iliweza kuendeshwa, wakati ambapo speaker wa bunge aliweza kumuita Kawira Mwangaza aweze kumake statement yake, wawakilishi wote hakuna hata yule mmoja ambaye alibaki amekaa. Waliamka polepole wakipanga foleni, kila mmoja akiondoka. Na kazidi kuhutubia tu viti vikiwa mpaka kaeza, unajua quorum inazingatiwa pale. Mpaka yule speaker akamwambia sasa lazima ikuwe adjourned kwa sababu huwezi kuwa unahutubia speaker na viti. Ndio maana akamwambia kwamba now is adjourned. Wale wawakilishi wote hakuna hata mmoja mwenye alipaki, which means kwamba this was arranged. Hii si kitu ambayo ilikuja tu, hii ni kitu ambayo ilikuwa imepangwa. Na wote waliweza kusema kwamba shughuli kubwa ilikuwa pale kutozungumza na wawakilishi wa wengi, wakilishi wa wachache bungeni. Asungumzi, achukui zimsawa, afanye ABCD. So nikana kwamba jambo hili si jambo ambalo linafaa kushughuliwa kimsaamsa tu vile ambavyo alikuwa amelichukulia pale awali. Akisema kwamba wana tatizo zao, akisema kwamba walikuwa wameshikwa na mapepo. Hili si jambo ambalo linachukuliwa kiurahisi hivyo vile ambavyo alikuwa amezungumza pale awali. Ndiposa jana akaweza kuzungumza akiwa anaongoza hafla ile ya Mashujaa Day katika kaunti ya Meru. Aliweza kusema kwamba lazima
reconcile. Lazima waketi chini wasungumze, waelewane, wajue shida iko wapi, kwa sababu kama huwezi kafanya kazi na wabunge wako wa county, inamaanisha hakuna kazi utafanya. Lazima muwe pamoja, mfanye kazi pamoja. Na vile vile nilikuwa naona kwamba imekuja mapema sana. It is hardly 2 months. Unajua sasa hivi kidogo utasikia motion of impeachment nini, unajua imekuja mapema, lakini tunashuku ama tunaongoja tusubiri tuone ikiwa wataamua kufanya kazi kwa pamoja. Maana yake wanasema shida yao kubwa ni kwamba ana madharau sana. Na by the way nikuulize, mbona asipokee simu za majority leader, minority leader? Why? Edwin, all this, I cannot tell the reason why, but also all these things just originated from wakati ambaye aliweza kumteua mume wake kama youth empowerment katika county ya Meru. Haya yote alianzia pale. Wengi waliweza kusema kwamba mume wake ameteuliwa, na wengi wamesema kwamba mume wake ana kiburi pale. Wengi wa wawakilishi wa wadi katika county ya Meru wamekuwa wakisingizia mume wake sana. Ile kazi ambayo aliweza kupewa katika eneo lile ama katika county ile ya Meru. Vile vile kumbuka kwamba waliweza kupeana examples zingine. Kuna wamama wengine ambao, kuna magavana ambao ni wanawake, hawajapea waume wao kazi katika county. Ukiangalia Wavinya Ndeti Machakos, mume wake achampa kazi. Ukiangalia COG chair lady ambaye ni Anne Waigoro, bado mume wake achampa kazi. Ukiangalia county ya Nakuru, yule mama gavana pale, bado mume wake achampa kazi. So si lazima kwamba kama wewe ni mwanamke upe mume wako kazi. Wengi waliweza kuzungumzia swala hilo. Na ukiangalia hili ndilo swala ambalo lilianzisha huu mzozo wote. Na nilimwona jana akisema kwamba my hand is open and my government is open for you. I ask that all leaders unclench their fists. Let's work together. Let's move forward together as we make people happy, because Meru must be happy. Kwa hivyo pengine mazungumzo, vile vile mazungumzo aliyoyataja ama yale aliyofanya juzi, juzi. Yale mazungumzo pengine mimi nasema kwamba hayakuwa sawa, manake kusema kwamba watu wana evil spirit. You should look for a way ya ku iron out the issues jinsi alivyofanya jana. Lakini pengine tutasubiri tuone kutakuwaje. Tusubiri tuone ikiwa watafanya kazi pamoja, the better, so that waweze kuangalia yale ambao watafanyia wa Kenya kwa kama timu moja. Nikiachana na hayo, mpenzi mtazamaji, Miguna jana alifika nchini Kenya. Pale JKIA alizungumza na baadhi ya wanahabari akisema kwamba he was so happy. Alikuwa very very happy kurudi nchini baada ya zile red alerts kutolewa na kadhalika, lakini alikuwa so happy. Utasemaje? Miguna yupo nchini Kenya. Prior to his coming arrival, his brother alikuwa amezungumza vile ambavyo walikuwa hawakuwa na hizi vizuri, kwa sababu brother yao alikuwa nje ya nchi na alikuwa exile. Jana aliweza kufika, akasema kwamba alikuwa very happy kwa kufika nchini, na aliweza kupeana namba yake ya simu, akasema watu wampigie simu. So he was one of those who attended the Mashujaa Day in Uhuru Gardens. Alikuwa pale. So amerudi Kenya. That is it. Sioni jambo la kuangalia sana, lakini amerudi Kenya. So tuone yale ambaye atafanya. Nakumbuka kwamba yeye ni lawyer tu. Yeye si mwanasiasa, kwa sababu ni mwanasiasa by the way. Mwanasiasa. So tungoje tuone the steps he'll take. Pale Uhuru Gardens niliona walikutana na Rais William Ruto. Sijui tusikize alitaja nini. Na hata wakuu wa vikosi mbalimbali. Mheshimiwa Rais, turudi nyuma, tusije tukawaziba na hata wakuu wa vikosi mbalimbali. Na unajua kila mtu anauliza, je, sasa kuja kwake huyu Miguna ndiye ameingia nchini Kenya, what next? I mean, what will happen next? What amekuwa akiuliza sana. What I know with Miguna is changes with time. Yeye ni speed. Unajua speed na time zinaenda pamoja. So speed ikienda juu, Miguna ana change. You never know. Labda ataanza tena ku criticize serikali,
ataingia kwa serikali. Na by the way nilimuona akiconfess akifanya mazungumzo na yeye Okoth bado. Kumbuka kwamba Okoth bado amekuwa very controversial naye Raila Odinga. Na vile vile Miguna amekuwa very controversial naye Raila Odinga. So wakiwa wameketi pale katika uga ule wa Uhuru Gardens, niliona wakifanya mazungumzo naye Okoth bado. Walikaa sako kwa bako. So labda kuna vile ambavyo wanakaa, unajua zaisi Edwin, watu wanazidi kujipanga waone kama watakuwa spokesperson kutoka maeneo ya Nyanza, eneo hili la Nyanza Western, kwamba Raila Odinga ndiye ana cheo hicho. Kuna mwingine baada amemfika karibu katika ushawishi katika maeneo ama eneo hili la Nyanza na Western kwote ni Raila Odinga. So lazima naona wale watu wanaendelea kujipanga waone kama Raila Odinga even anyway akistaafu, who will take over from him, nani ata inherit vile kuna shida. Sasa ndio kwamba Raila Odinga anastaafu hivi anytime soon. So maybe he'll do that's why wanazidi kujipanga, ndio at least if it may come upate kwamba kuna yule ambaye amejipanga vizuri aweze kumrithi kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Lakini letu ni kusubiri. Ni kusubiri, manake kila mtu najua anajiuliza, je, unajua yeye ni yule mtu mwenye he points at you directly to the eye. Nakumbuka mazungumzo yake akizungumza naye, ilikuwa mahojiano kitu kimoja. Walikuwa nazungumza na kunradhi, walikuwa mahojiano yeye women representative Pasaris. Alikuwa na point out akimwambia you are sijui nini, akitaja maneno makubwa sana nyewezi ongea hewani. Kumbuka kwamba aliweza kuwania kiti cha ugavana katika county ya Nairobi sometime, I guess it was 2017, wakati ambapo aliweza kuwania kiti cha ugavana katika county ile ya Nairobi na hakuweza kuchukua kiti hicho. Na yale ambayo yalipelekea yeye kuweza kutolewa nchini Kenya, kumbuka ni miaka 4 na unusu hivi ambayo aliweza kutolewa 2018, wakati ambapo aliweza kumwapisha Raila Odinga kama rais wa watu mwaka wa 2018, ambayo ilipelekea Miguna ambaye ni activist na lawyer kuweza kufukuzwa nchini na vile vile kuingia pale Canada kama yeye si Mkenya. Na Led Arat aliweza kuondolewa the other day, then he traveled back to the country yesterday. Na leo atakuwa kituo kimoja, kwa hivyo utasubiri tuone is niite debut, niite maiden speech. Tutakujuza itakuwaje. Lakini alitaja kitu cha kwanza alichokitaja hapo jana, alipigia judiciary asante sana. Maana alisema kwamba it stood firm with the rule of law. Nakumbuka koti iliamuru aregeshwe kwa muda wa masaa 70 kitu, lakini haya yakutendeka, unakumbuka. Hivyo anasema kwamba I must extend my gratitude also to Kenyans who voted overwhelmingly for the Kenya Kwanza government, because that is central for me. Without this administration I could not be back home. Unaona, vile vile alitaja hakimshukuru sana Rais William Samoei Ruto, akitaja kwamba yeye na Rigathi Gachagua vile vile wamehakikisha kwamba haki zake zimekuwa ama zimelindwa na zimekuwa protected. What has happened to me should never happen to anyone else. Kwa hivyo hayo ni baadhi tu ya yale aliyataja, na pengine tutakujuza baadaye jinsi ama kwenda kesho ama yale ambayo anazidi kuyazungumza. Unajua sasa hivi Wakenya wako so eager, jinsi mimi mwenyewe niko so eager kusikia what is his next move. Lakini mbali na hayo, the NEC Kenya party leader Martha Karua hapo jana alitaja akisema kwamba the President William Ruto should be the first in line to apologize to lawyer Miguna over his deportation 2013 kuna the 2018. Kutokana na mazungumzo yake Martha Karua, William Ruto alikuwa anajua jinsi Miguna alikuwa deported. Kwa hivyo yeye awe wa kwanza kuomba msamaha. No. Labda aliomba msamaha ndio maana aliweza kulift the Led Arat. Unajua akisema aombe msamaha basi aje to the public, lakini sijamuona bado wakisema, manake wakati alikuwa anahojiwa William Ruto kwa wakati ule wa campaign, William Ruto alitaja akisema kwamba Miguna hakufanya any offense kama unakumbuka. Kwa hivyo Martha Karua alisema what happened was a great mistake and atrocity by the government of Kenya, of which the current president was a happy deputy president at that time. It is an action that he cannot dissociate himself with. In fact, today, I could expect that he would have apologized to Miguna on his behalf and on behalf of the president who just retired. Is there a government, is there a government that committed that atrocity?
Na mimi swali langu ni je, Martha Karua wakati wa kampeni alikuwa sako kwa bako, naye Uhuru Kenyatta ange point any atrocity in the former government, why now? Mimi sina la ziada, lakini Edwin najua kama actually Mr. President William Samoei Ruto is the one who has just brought Miguna back to the country. Nobody, hakuna mtu mwingine. Raila William. Anyway, that is one way ya apologize. Yeah, that is what I'm saying actually. That is what I'm trying to say, that Mr. President William Samoei Ruto is the one who has brought Miguna back to the country. Because uliona pale zilikuwa koti ilikuwa imepeana orders aje, lakini hakuwa anakuja. So Mr. President actually akafanya vile ambavyo alifanya. Led alert ilikuwa pale. Miguna mwenyewe alisema kwamba Mr. President ndiye alitoa red alert ndiye akaweza kusafiri. So which kind of apology do people need apart from that one? Because yeye ndiye kama alihusika kumdeport, then he has taken part in making sure that he's coming home. Naam, pengine acha tuangalie hili. Kuna swala la mzee fulani kutoka Kilifi. Tulimsikia akitaja akiita koti useless court. Yeah. Tumsikize. Here. I'm telling you this, Kenyans. This is the most useless court in the world. I tell you this because I've been in remand for 1 year because of a simple witness from a court here and here. This thing, I tell you Kenyans, will come to an end someday because I've never seen this. Justice delayed is justice denied. I claim the privileges of a Kenyan of my age at 68 to be given justice. You cannot just bring me to this place, take me remand, bring me to this place, take me remand. I'm not a person of this age. I'm not happy. 1 year, madam. I will tell them to restrain you so that you stop talking. Tell them to do that. I know that's what you want. That is not what I want. The victims have a right to, and that's why I'm going to grant this last adjournment. Failure to which the court shall give other directions. Na unamuona huyo mzee akitaja, wajua ni hatia kutaja kwamba this is a useless court, hajawahi ona, akisema kwamba yeye ni mzee wa miaka 68 na kesi ile imekuwa ikisitishwa sana. Lakini koti ilitoa jana ujumbe in the clip. Mr. Carlos Taka, mzee huyu anaitwa Carlos Taka, claimed that the justice has been long overdue, demanding an expedited hearing as he stayed in the custody for too long. Lakini in a quick rejoinder on Wednesday, the judiciary clarified that the impression being created in the public domain is a false narrative, noting that they are waiting for more witnesses to testify in the case before making a ruling. Kwa hivyo unajua ni swala ambalo lilikuwa limeibua hisia sana Vidal, lakini koti ilisema kwamba pengine ni uongo yale ambayo yanaendelea kusambazwa pale mtandaoni. Niliangalia swala hilo lakini sikujua kiundani. What I knew is that his case has been prolonged. Amekuwa pale mahakamani akiambiwa kwamba unajua Edwin, hayo maswala yapo. Nimeangalia kesi nyingi, and I used when I was in Machakos, I used to go to court nasikiza kesi. You know, unajua Edwin, unaweza enda court usikize tu kesi, usikie vile ambavyo inaendeshwa. So when I was in Mafoko law court, I used actually each and every Friday when I was free, nilikuwa naenda pale nasikiza court. When I was there in Mombasa Likoni, nilikuwa naenda pale Likoni law court, nilikuwa nasikiza kesi. I don't know, I like listening to cases vile ambavyo zinaendeshwa. Unapata kwamba mtu kama una ushawishi, hauna kitu vizuri, kesi yako inakuwa postponed kuja next month, next year itasikizwa. I guess that is the reason why this mzee was complaining, kwamba kesi yake imekuwa prolonged. You know, 68 old, huyo ni mzee, huyo ni mtu mkubwa. Huyo ni mtu ambaye kama kesi yako iko pale inafaa kusikizwa haraka, aambiwe vile ambavyo anafaa kufanya. But koti imesema bado hawana ushahidi wa kutosha, wanaongoja ushahidi kisha wafanye ruling. And then but we don't know the period of time the case has prolonged.
nadhani kwamba walizungumza kuhusu muda ambao kesi imechukua. Ni 1 year. Mjamaa mmoja huyu Carlos yeye mwenyewe alitaja 1 year is not a long period of time, but najua kuna kesi imechukua kama miaka 20 30. So if it's 1 year labda, you know 1 year for you is not 1 year for somebody me. else. So it can be so short for you, but kwangu ni too long. And also it depends the kind of the case. Najua kama ile kuna ile kesi ya kuku ile inafaa kuchukua wiki 2 tu. Kuna ile kesi ya so it depends the kind of the case. Yenye baada tuchaambiwa. Kesi ya huyu jamaa najua kila mtu anajiuliza, je, hii kesi ilikuwa juu ya nini? He is accused of obtaining money from another victim. Nianza kutoka juu. Is reportedly facing charges ranging from obtaining money from a victim by falsely pretending that he was in a position to employ her in Malindi International Airport. Akachukua pesa hizo ni tuhuma. And then kuna ingine pia, he was accused of obtaining money from another victim by falsely pretending that he was in position to employ her in Malindi ndio moja tu as an office messenger. Na ingine kitu kingine alisema, ama kwenye zile tuhuma ambazo ameziekewa, amesema kwamba Taka also allegedly obtained money from a patient by falsely pretending that he was in a position to bring him a hearing device from his hospital in Mombasa. Alisema kuna hospitali yake, hivyo anaweza patia mgonjwa huyo hearing device, akachukua hizo pesa. Kesi nyingine vile vile ama charges zingine, pretending to be in position to employ an individual at Malindi International Airport as a relief food supply. Kumbuka kulikuwa messenger nini sasa hivi hii ingine ni ya food supply agent, and pretended to be in position to secure another person employment at UNDP as a field officer. Hivyo pengine ndio hivyo, lakini jambo vile vile ambalo kidogo naona linanikalia tofauti, ingawa kesi iko kotini tuwezi zungumzia. Wanasema kwamba he has no known place and has no ID. Mzee hajulikani kwake ni wapi, hana makazi na hana hata kitambulisho. 68 years old mzee ana kitambulisho. But kuna yule mzee pia tulienda tukaona the other day alikuwa na kitambulisho, so you never know. So case bado iko kotini, let's give it time. So kufikia sasa hivi watu 4 wametoa shuhuda, witnesses kuhusiana na kesi hiyo. Ni kesi bado ilisogeshwa mbele, itasikizwa Disemba tarehe 14. Tulikuwa tunazungumza kuhusu Miguna kisha baadaye ukaingia kwa huyo mzee kutoka pale Lindi Coast. Edwin, sijui Cosmo Joy nilisikia akisema kwamba anarudi nchini, amerejea? Sijajua. Niliona akisema kwamba is coming back to the country. I don't know whether he's back, but kama he's back we'll let you know. Whether he's coming we'll let you know. Kumbuka kwamba amekuwa pia akizungumza mambo mengi katika mitandao ya kijamii. Akizungumza sana. Kuna wakati aliweza kuzungumza mambo ambayo Wakenya waliweza kuyakashifu kuhusu familia yake rais aliyeondoka, Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta. Kuna mengi alikuwa anazungumza kuhusu handshake ambayo ilikuwa ya Raila Odinga naye Uhuru Kenyatta. Kuna mambo alikuwa anayazungumza katika mtandao ya kijamii. There is a time I saw akisema kwamba I'm coming back home, so I don't know whether he came. Kumbuka yeye pia alikuwa controversial the way Miguna was. So ayo tutaku-update baadaye. Na ujue kukujuza tunajua jina yake kamili anaitwa Cosmas Ombori Monari. Monari. Yeah. Si Joy. Ile ni lile tu la mtandaoni. Alizungumza mengi. Kuna wakati alizua hisia kama unakumbuka video. Kwa hivyo ni jamaa ambaye pengine kiwa Miguna amerejea naye pengine atarejea, ajue. Lakini si tutakupasha pengine ikiwa atafika vile vile naye atachukua hatua gani. By the way alikuwa ana hamu ya kuwania kiti cha ubunge pale Mbakasi East, lakini baadaye akasema Babu Wino pengine anatosha, ana ushawishi kidogo. Ndio. So Edwin, leo sijui unaingia wapi ama niingie pale katika fetting. Unajua jana tulikuwa break, so leo tutamka tena. Naam, ingia kidogo alafu nitakujuza baadaye yaliyo hapo. Leo kuna wale mawaziri ambao walikuwa mawaziri wateule ambao walikuwa wapiwe msasa kisha baadaye waone kama they capable of handling the as ministries were given to. Hivi leo kuna wale ambao wataanza rasmi, naona mmoja ashaanza
Agriculture and Livestock Development nominee Franklin Mithika Linturi. Kumbuka kwamba huyu alikuwa senator pale awali. Wanasema kwamba yeye ndiye anaanza ku-open the exercise after holiday yesterday at 9 a.m. Naona pale mahojiano yashaanza already. Akifuatwa naye Eliud Okello Owalo, who was appointed or nominated as the Information Communication and the Digital Economy docket. Itaanza mahojiano yake yataanza mida ya saa 4 hivi unusu sasa Afrika ya Mashariki. Vile vile tutaingia kwake yule ambaye alikuwa nominated kama CS wa education ambaye ni Ezekiel Mashogo Mbaki. Kumbuka kwamba Ezekiel Mashogo Mbaki alikuwa anawania kiti cha ugavana kutoka kaunti ya Kisii, kisha baadaye akaweza kuangushwa naye Simba Paul Arati ambaye ni gavana wa sasa, na mahojiano yake moja kwa moja yataanza mida ya saa 5 na dakika 30, ambaye pia atakuwa anafuatwa na Babu na Mwamba ambaye ni nominee wa CS Youth Affairs, Sports and the Arts at 2:30 p.m. Mahojiano yake yataanza pale. Kisha baadaye East Africa Community Ari Dance and Regional Development CS nominee Rebecca Miano will end the day exercise with a session which is scheduled at around 3:30 p.m. Hivyo hao ni baadhi ya wale watano Edwin ambayo wataangaliwa hivi leo. Mmoja shanza Mithika Linturi. Vile vile those scheduled Simon Kiprono kesho. Kumbuka kwamba kesho ndio siku ya mwisho Edwin ya kupiga mzaza wale mawaziri ambao waliweza kuchaguliwa. Kwa hadi sasa hivi ni mawaziri wateule 15 ambao wamepiwa msaza. So kesho tutaanza naye Simon Kiprono Chelugui, Cooperative and Micro SME Development at 9 a.m. Tuingie kwa Salim Mvuria ambaye ni Mining, Blue Economy and Maritime Affairs ambaye pia itaanza pale saa 4 na dakika 30 sasa Afrika ya Mashariki. Tuingie kwake Florence Chepngetich Kosgei Bore ambaye ni wa Labor and Social Protection. Mazungumzo yake itaanza pale saa 5:30. And Masikiru Wanjau Secretary of the Cabinet itamalizika pale mida ya saa 8 na dakika 30 sasa Afrika ya Mashariki. So Wakenya wameketi sako kwa bako, nadhani wanangoja kusikia yale ambayo ama vile ambavyo yule ambaye ni CS of Education nominee Mashogo Mbaki atakuwa atazungumza pale. Najua Wakisii wanategea waone vile ambavyo atazungumza katika ile jopo la wabunge 15 wakiongozwa naye chairman ama Speaker of the National Assembly naye naibu wake pale. Ndio wanaongoza kile kikao cha wabunge 15 ambao wanawapiga msaza wale mawaziri wateule ambao waliteuliwa naye rais wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto kufanya kazi katika serikali yake. Naam, sijui tuende pale, lakini kabla tuja kuletea hayo moja kwa moja, kuna jambo moja hapa tungelizungumzia video. Nataka tusikize video hii. Leo tuko kwa mashujaa. Our men ina hitilafu kidogo, itabidi tumeenda moja kwa moja hadi pale Mithika Linturi akiendelea kupigwa msasa. Naona watu wengi sana wanauliza inakuaje. Acha tukupeleke pale moja kwa moja uyapate hayo yote. It was not the DPP who decided to do it, but it was moved by the complainant to withdraw the matter. And did you withdraw also your complaint then? To date, on extortion? To date, Mr. Chairman, I have not. I have not withdrawn, but I can also tell this committee, I have fought so many cases and I don't think I have the energy. I want to free my mind, given the opportunity to work for this country. I must also let it go. I must forget the pain, the persecution that I've gone through, and I have left to the conscience of all my persecutors and gone to deal with them, because there are many, as I will continue trying to explain, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you also raised... Speaker, thank you. I just wanted to ask what you just asked, whether he has withdrawn. But maybe in relation to that, have you been able to establish, other than the complainant in that case,
because there were also men who were involved. Whether these particular people who are involved were DCI officers, because why I said I was privy to information, Honorable Speaker, is because I had the same sort of incident with Honorable Linturi when criminals poisoned people in Kikuyu, and DCI Kinoti did exactly the same thing he did with this case. Turned around the case, recalled the file from Kikuyu when we adduced evidence to the Kikuyu DCI offices that indeed the people who were involved in poisoning of people in Kikuyu were DCI officers. And I'm asking that because would you be aware whether the other men may have been DCI officers? Mr. Speaker, probably I may want to pursue that once there is the overhaul of the DCI's office, the overhaul of the staff at the DCI offices. No, the question is very simple. Were DCI officers involved in what you are calling a frame-up? If they were, yes. If they were not, no. Mr. Speaker, I may want to imagine that they must have been, because calling for a file for an offense that took place in Nanyuki, bringing it to Nairobi, assigning it to other officers, and then turning me to a victim when I was the complainant, then it cannot... Turning into the villain, the accused, not the victim. Sorry. Yes. Yeah, that's what happened, Mr. Speaker. And if I may proceed, because Mr. Speaker, even as it continues again, yes, maybe because now so many issues have been raised and the names have been dropped, is it possible for Honorable Inturi to just explain to us how the abduction took place? Very, very brief. I'm going forward, Honorable Linduri. I did advise you, only answer questions as they are asked. You'll be very safe that way. Mr. Speaker, I think this happened a long time ago, and some things are not very good to remember, because they remind you of those bad memories. Probably when you suffer an abduction is when you may be able to really think, and why it's also even necessary to take people through counseling. It is not an easy thing, and especially when the hand of government agencies is involved. Mr. Speaker, let me answer the issue of the 530 million loan that he's talking about. Na ukiangalia hapo, huyo ni Mithika Linturi akiendelea kuhojiwa hapo, akipigwa msasa kweli kweli vile. Naam. The Franklin Mithika Linturi, kumbuka kwamba alikuwa na kesi fulani yenye walisema kwamba ni ya upakaji, rape, but iliweza kutupiliwa mbali. So hayo ni baadhi ya wale unaona Kimani Ichung'wah, wa wengi, wakilishi wa wengi na wachache pale. Kuna wabunge pale ambao wanazidi kumpiga msasa katika maeneo hilo la County Hall katika county ya Nairobi. Wabunge wakizidi kuangazia wale ambao waliweza kuchaguliwa naye William Samoei Ruto ama kuteuliwa kama mawaziri ambao watafanya kazi naye katika serikali yake ambayo ishaanza kazi. Edwin, sidhani tena tuingie wapi, na pengine tutawaaga kwenye mpango mzima wa The Morning Brief, kisha pengine tutakuwekea matangazo haya moja kwa moja ili uzidi kuyafuata mwenyewe katika hali hiyo. Na pengine ni kuage nite Edwin Mokai hadi siku ya Jumatatu kwenye mpango kama huu. Kama kawaida ni Videlis Omingo Mochoge. Kumbuka kwamba zidi kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, lakini Edwin, before ni malize, kumbuka kwamba kuna World Cup. World Cup ilikuwa ianze last year, bara walisogeza, sasa itaanza in 30 days time. We have 30 days to World Cup na itafanyika pale Qatar. Hivyo
Hayo ni yale ambayo unafaa kuyajua msikilizaji, vile vile mtazamaji. Nimezungumzia kuhusu Claire Wanja, Babna Mwamba, Eliud Koech Owaro, Ezekiel Mashogu, Mithika Rinturi Franklin. Hao ni baadhi ya wale tunangoja waweze kupewa msasa hivi leo, kisha baadaye msasa huo wa cabinet secretaries uweze kumalizika hapo kesho, wakati wa tatu kama sijakosea watakuwa wanaangaziwa ama kuwa vetted katika maeneo yale ya county hall. Shughuli ambayo inasimamiwa naye chairman ama speaker wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula. Kuanzia mida ya saa 5 hadi mida ya saa 8 tutakutana katika mpango mzima wa seri ya Obotaka. Kumbuka kwamba leo ni members day, tutaandaa sabato jinsi ambavyo tunafanya siku zingine, na vile vile tutatembea wiki nzima yale ambayo yametendeka the whole week, that is from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and also today on Friday, na yale ambayo yanakinziwa kufanyika hivi leo yote tutaangazia katika mpango huo wa seri ya Obotaka. Ikiwa Ijumaa tunaangazia updates zile ambazo unafaa kuzielewa na kuzijua. Hivyo kimbia upande wa Google Play Store, download our radio application kutoka maeneo yale, enda upande wa App Store, download our radio application kutoka maeneo yale ili uweze kufuatilia vipindi vyetu vyote kwa njia ambayo ni moja kwa moja. La kwangu ni Videliso Mingo Mochoge. Barikiwa. The complainant the person is referring to